Hello and welcome. I'm Dr. Lakshmi and you're watching the Health Talk session by Yashoda Hospitals. Young Indians are becoming victims of sudden heart attack. Even if you follow a particular diet and maintain a healthy lifestyle, you never know when this could hit you. So let's discuss and try to understand heart attack in our today's episode. Joining us today, we have with us Dr. Kala Jeethender Jain, Consultant Interventional Cardiologist from Yashoda Hospitals, High Tech City. Welcome to the program, Doctor. Hello. So doctor, the average heart disease age in India has become more youthful than ever. So what do you think the reasons for this could be? Yeah, so if you look at the heart diseases, previously we used to think that heart diseases only affects the elderly subset of people, especially in the late mid-50s and beyond. But I think this scenario has changed now. And in the last, I think, 2 decades, probably from 20 years back, we are seeing a lot of heart diseases which are becoming more prevalent, especially in the youngsters, that's in the 20s and the 30s. So I think with the era of the COVID, like you said, the post-COVID era, the number of cases of heart diseases, and especially if you want to comment on heart attacks, I think the numbers are increasing enormously in the younger population. So I think the heart attacks are more common in the younger population, and there is no age discrepancy between the aged and as well as the young. So any age, I think, is not a barrier for heart attacks. So how do heart attack in young people present differently than compared with elderly population? So if you look at the symptoms of heart attack, it is the aged or elderly people or the youngster. The common symptoms which you come across are 3 common symptoms. The first one is the chest pain, like ఛాతీలో బరువు ఉండడం, ఛాతీలో నొప్పి రావడం అనేది అది కామన్ సిమ్టము. అది చాలా మందిలో మనకు తెలిసిన వాళ్ళు, అంటే అందరికీ ఇది కామన్గా తెలుస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఛాతీ మధ్య భాగాన నొప్పి వస్తుందో అప్పుడు ఇది హార్ట్ అని ప్రాబ్లం అని తెలిసి ఇమ్మటే వారు డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో చెస్ట్ పెయిన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ అండ్ ఇట్స్ ద మోస్ట్ ప్రివలెంట్ ఆల్సో. So along with chest pain, you can have other symptoms also, like breathlessness, which he never had before, especially in routine day-to-day activities. Like ఇంతకుముందు ఆయన పని చేసుకునేది కూడా ఇప్పుడు చేయకపోవడం అనేది, ఊరికగా అలసట రావడము, కొద్దిగా మెట్లు ఎక్కినా కానీ ఆయాసం రావడము, ఇవన్నీ హార్ట్ ఒక లక్షణాలని చెప్పొచ్చు అన్నట్టు. మూడవది గుండె దడ, అంటే పాల్పిటేషన్స్ అనేది. సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కామన్ సిమ్టమ్స్. సో ఈ 3 సిమ్టమ్స్ లైక్ చెస్ట్ పెయిన్, ఆయాసం రావడము and palpitations are the common symptoms. Atypical symptoms, మీరు అన్నట్టు when compared to elderly population, యంగ్స్టర్స్లో కొన్ని ఏటిపికల్ సిమ్టమ్స్ కూడా ప్రజెంట్ అవుతాయి. లైక్ ఛాతీలో మంట రావడం, హార్ట్ బర్న్ అనేది. సో చాలామంది హార్ట్ బర్న్ అని చెప్పేసి హార్ట్ అటాక్ అని కాకుండా గ్యాస్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకొని తగ్గుతుందేమో అని అనుకుంటారు. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈ గోల్డెన్ పీరియడ్ అనేది చాలామంది ఈ హాస్పిటల్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఆ టైంని పోగొట్టుకుంటారు. సో దానివల్ల ఫెటాలిటీస్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో అందుకనే ఈ హార్ట్ బర్న్ అనేది ఎప్పుడు మనం జనరల్గా చాలా ఇది లైట్గా తీసుకోవద్దు. ఎప్పుడైతే ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటుందో ఎమ్మటే ఒక ఈసీజీ తీసుకుంటే మనకు కామన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు హార్ట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు గ్యాస్ ఆర్ అసిడిటీ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. But doctor, do you think heart attack or heart related problems go undetected in youngsters? Yeah, definitely. So what I said before, like heartburn, most of the people they neglect this heartburn. They feel that they had some food in a restaurant yesterday night, and probably it is because of spicy food or something like that. They feel that it's because of that, and they don't come to the hospital. And because of this late presentation, most of the MIs or most of the cardiac symptoms goes undetected. So that is why whenever you have this symptom like heartburn, never neglect it. Always go to the nearest doctor or the nearest hospital setup or a primary health center where you have these facilities like ECG or a Chudiaco. Get it done and get it diagnosed early. So talking about diagnostic tests, doctor, as you've mentioned, when do you think that one should screen for the heart diseases, especially when you know that the heart diseases are running in their family? So I think generally the age, there is nothing like age limit.
But I think after the COVID era, I think the most common thing, I think after the age of 25, 30, one needs to get a screening test done, I think every 2 to 3 years. See for the routine health checkup which is being done at every hospital or bigger hospitals. Get the routine test like lipid profile test, which gives an idea about the cholesterol levels, the bad and the good cholesterol. Along with that, you can get the ECG, which is a basic screening test for heart. Any heart disease is there before, or any congenital heart disease is there, or any previously had some heart attack, like all this can be interpreted with the basic ECG. So along with that, you have a 2D echo, which is nothing but a Doppler ultrasound, which gives an idea about the pumping of the heart, idea about the valvular any issue is there, any leakage is there, and overall the whole picture of the heart will be, you can get most of the information from that. So ECG, 2D echo, I think those are the basic screening tests along with the lipid profile. And if we feel that patient is at a high high probability for getting coronary artery disease or a heart block, then I think we can go for further evaluation like a treadmill test, where patient performs a stress test, especially on treadmill, and during the exercise we see that whether there are any ischemic changes or any changes in the ECG which are dynamic, which are consistent with a heart blockages. So now discussing about the treatment modalities, are there any recent advancements as far as treating heart attacks are concerned, doctor? Yeah, if you look at the treatment of heart attack, I think the most common important thing is diagnosis. సో ఎప్పుడైతే పేషెంట్కి అవి ఉంటాయో ఏమంటే ఒక ఈసీజీ తీసుకుంటే ఆ ఈసీజీలో హార్ట్ అటాక్ అనేది తెలుస్తుంది. సో ఒకవేళ పేషెంట్ విండో పీరియడ్ ఆఫ్ 6 అవర్స్ అంటే 6 గంటల లోపల ఒకవేళ హాస్పిటల్లో ఒక మంచి సెటప్ అయిన హాస్పిటల్లో ఎక్కడైతే కార్డియాలజిస్ట్ ఫిజిషియన్ ఉన్నారో వాళ్ళు డయాగ్నోస్ చేసినట్లయితే దాన్ని 2 విధాలుగా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చండి. ఒకటి థ్రాంబోలైటిక్ థెరపీ అంటారు. అంటే పేషెంట్ ఏదైతే రక్తనాళాల్లో గడ్డగట్టిందో దానివల్ల హార్ట్ అటాక్ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని కరిగించడానికి ఒక థ్రాంబోలైటిక్ ఏజెంట్ ఉంటుంది, లైక్ స్ట్రెప్టోకైనేస్, యూరోకైనేస్ ఆర్ టెనెక్టిప్లేస్ ఇంజెక్షన్స్. సో ఆ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేసి వితిన్ 30 to 45 మినిట్స్లో ఆ క్లాట్ని ఒకవేళ ఆ ఇంజెక్షన్ కరిగించినట్లయితే పేషెంట్ ఒక సిమ్టమ్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది, అతను ప్రాణాపాయం నుంచి కూడా బయటపడడం అనేది జరుగుతుంది. ఒకవేళ అట్లా కాకుండా ఒకవేళ క్యాత్ ల్యాబ్ ఫెసిలిటీ ఉన్నట్లయితే ఆ పెద్ద సెటప్లో ఒకవేళ కార్డియాలజిస్ట్ ఇంటర్వెన్షన్ కార్డియాలజిస్ట్ ఉన్నట్లయితే ప్రైమరీ యాంజియోప్లాస్టీ ఆర్ ప్రైమరీ పీసీఐ అనేది చేయొచ్చు. సో ఈ ప్రైమరీ పీసీఐ అంటే మన ఏదైతే హార్ట్ బ్లాక్ ఉందో, ఏదైతే హార్ట్ అటాక్కి కారణమైందో ఆ రక్తనాళని దానిలో ఒక వైర్ వేసేసి ఆ బ్లాక్ని బలూన్ ద్వారా చేసేసుకుని ఒక స్టంట్ వేయడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఇప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీ తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఆ స్టంట్ని వేసే ముందు ఎంత కాల్షియం ఉంది, ఎంత కొలెస్ట్రాల్ ఉంది, ఎంత బ్లాకేజెస్ పర్సెంటేజ్ ఉంది, ఎంత లూమెన్ ఏరియా ఉంది, అవన్నీ మనం ఒక లెన్స్ పద్ధతి ద్వారా ఆ నరంలో మనం ఒక అల్ట్రాసౌండ్ లాగా లెన్స్ వేసేసి దాంట్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బ్లాకేజెస్, ఎంత కాల్షియం, అన్ని పారామీటర్స్ అనేది మనం తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది ఇంట్రావాస్కులర్ ఇమేజింగ్ అని అంటారు. సో దాంట్లో మళ్ళీ 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఇంట్రావాస్కులర్ అల్ట్రాసౌండ్ అనేది, అది అల్ట్రాసౌండ్ బేసిస్ మీద మనకు ఇమేజెస్ లోపల కోరోనరీ ఆర్టరీలో మొత్తం ఇమేజెస్ అనేది తెలుస్తుంది. రెండవది ఓసిటీ, ఆప్టికల్ కోహరెన్స్ టోమోగ్రఫీ అంటారు. సో ఈ 2 టెక్నాలజీస్ అనేది ఇప్పుడు ఐ థింక్ అన్ని పెద్ద పెద్ద సెంటర్స్లో ఉన్నాయి. సో దాన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల డెఫినెట్గా ఐ థింక్ యాంజియోప్లాస్టీ యొక్క రిజల్ట్స్ బోత్ షార్ట్ టర్మ్ యాజ్ వెల్ as లాంగ్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ కూడా చాలా బాగా ఉన్నాయి. సో లాట్ ఆఫ్ పేపర్స్ హ్యావ్ ఆల్సో కమ్ ఆన్ దాట్. సో లిటరేచర్ చూసుకున్నట్లయితే కూడా దీని ఒక రిజల్ట్స్ లాంగ్ టర్మ్గా కూడా బాగుంటాయని కొన్ని ట్రయల్స్ కూడా పాజిటివ్ వచ్చాయి. సో అలాంగ్ విత్ దాట్ మనం కాల్షియం తీయడానికి ఇంతకుముందు ఓన్లీ రోటా అబ్లేషన్ లాగా మెషిన్స్ ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా బలూన్ టెక్నాలజీ వచ్చింది, లైక్ ఇంటర్వాస్కులర్ లిథోట్రిప్సీ అనేది. సో ఆ బలూన్ ద్వారా మనం ఏదైతే కిడ్నీలో స్టోన్స్ని బ్రేక్ చేస్తామో అట్లా హార్ట్లో బ్లాకేజెస్ కాల్షియంని బ్రేక్ చేయడానికి లిథోట్రిప్సీ బలూన్ని వాడడం అనేది జరుగుతుంది. అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ డివైస్ ఐ థింక్. ఇంకోటి కాల్షియం బ్రేక్ చేయడానికి ఆర్బిటాల్ ఎథరెక్టమీ అంటారు. సో అది కూడా రోటా అబ్లేషన్ లెక్కనే పనిచేస్తుంది, బట్ ఇట్స్ ఎ న్యూ డివైస్ వేర్ కాంప్లికేషన్ రేట్స్ వెన్ కంపేర్డ్ టు రోటా ఐ థింక్ లెస్. It has been introduced new into the market. So I think these are some of the good gadgets which are available for a better result after a coronary angioplasty. So doctor, once a person is diagnosed and treated for heart disease, what measures or lifestyle modifications should they follow for a healthy life? So I think prevention is better than cure. So always I say that important lifestyle like healthy lifestyles అనేది మనం అందరం అలవర్చుకోవాలి. ముఖ్యంగా a healthy lifestyle like regular exercise, so daily
ఒక 20 to 30 minutes ఆఫ్ మోడరేట్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేయాలి. సో అట్లీస్ట్ మార్నింగ్ అవర్స్లో ఉంటే ఆల్వేస్ బెటర్ వేర్ యూ గెట్ ఎ ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్. సో దానివల్ల అట్లీస్ట్ చెమటలు పట్టేటట్టుగా మరీ బ్రిస్క్గా పరిగెత్తకుండా బ్రిస్క్ వాక్ చేస్తే సరిపోతుంది. అట్లీస్ట్ 20 to 30 minutes ఆఫ్ డే. అలాంగ్ విత్ దట్ హ్యావింగ్ ఎ ఫ్రెష్ fruits, fresh vegetables, less salt diet, less oily diet, and avoiding all the fatty foods which we all like it. So try to avoid as much as possible. And most important, I think after the COVID era, stress management. So stress ni kuda adu kuda one of the risk factor for heart disease. So manam yoga, meditation, అలాంటి ఏదైతే ప్రాచీనమైన మన పద్ధతులు ఉన్నాయో దాన్ని కూడా అనుసరించి మన ఒక మానసిక ఒత్తిడిని కూడా తగ్గించుకుంటే ఈ హార్ట్ అటాక్స్ కూడా మనం చాలా మటుకి నివారించవచ్చు. So before ending this episode, doctor, what message you would like to give to our audience out there? So I think I have given that statement, like prevention is always better than cure. So always a healthy lifestyle is mandatory. I think one has to follow that. And once you get an attack or once you have been diagnosed with heart attack, I think a proper follow-up with a cardiologist is very much required. So whatever the medications has been prescribed, like the antiplatelet therapy, the blood thinners, the cholesterol drugs, the antihypertensive drugs, all these drugs has to be properly taken by the patient. So compliance is very important. And along with that, patient has to go for regular test at frequent visits so that he have to see whether any side effect with that medication is there or not. So I think at the end what I say is it's a doctor-patient relationship which is important, and one has to trust on the other to have a good outcome for the patient. So thank you, doctor. It was wonderful having you here on our program today. Thank you. So this brings us to the end of this episode. Hope this episode was informative on the topic heart attacks and its management, and don't forget to join us for the next time as well. Until then, take care and stay healthy. Thank you.